Sa couleur préférée est le violet. Violet. Je vais tous tuer. Regardez, il est là. Trop vite. Quand il était petit, il voulait être un Jedi. Pourquoi pas? Afternoon.com. Et selon lui, il n'y a rien de plus génial que d'être vous-même. Je vais accueillir Monsieur Darren Criss. There was an explosion outside. Welcome, Darren. So, maybe a few words about the movie tonight? Yes, we are very excited to be here and what the thing tonight in Paris. We're to see this movie tonight. No, really, we're so happy that we get to share this night with you and that we get to show you the film. Nous sommes ravis de pouvoir être ici ce soir et de vous présenter notre film. Yes, we appreciate you guys coming out here, and for those of you that waited outside for a while, I hope that it's worth the wait, and I hope that when the movie starts, you can actually watch it and not behind the cameras. But no, it's a thrill for us to be in Paris, and it's amazing that when we have things that we like to do at home, it's amazing that people overseas also enjoy what we do, so I hope I didn't just jinx that. Merci à tous d'être venus ce soir et pour ceux d'entre vous qui attendent depuis ce matin, on espère que l'attente en vaudra la peine et que vous apprécierez le film. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, c'est toujours bien quand on réalise nos films aux États-Unis de pouvoir les présenter ensuite au reste du monde. Yes. Yes, see you later. Enjoy the film. Thank you so much. Avant de continuer, je voudrais juste préciser, mais je pense que ça va bien se passer, que... Vous le connaissez moins, mais accueille quand même Monsieur Benoît Pétret qui va... Ça va. Bonsoir. Vous me connaissez moins, c'est sûr. I'm so happy to be here with you tonight. It's such an honor for me to meet you. Both, sorry. And I have a few questions for you both, and obviously we'll give the mix to other people for you. On traduit pas, ça vous parle anglais, non? So my first question is after seeing this movie, when did you meet together? Did you know each other before the movie? Yeah. Oh, hello. No, we met when you came to read for the movie. I'm wearing the wrong dress to be sitting. It's France, right? No, we met when you came to read, and it was an instant magical chemistry. You know what I mean? You know, it was, I think,
both Kristen and I subscribe to the same beliefs, I guess, as far as performance is concerned. I'll flatter myself in thinking that at least. So I think we kind of vibe together on a lot of performance things, and it seemed very natural. To me, at least, I'm glad Kristen agreed, but I just came in for a day. I was actually coming from a Harry Potter convention. Oh, I was playing there, but I was also attending. It was kind of both. But I was at a Harry Potter convention. It was a LeakyCon in Florida. I assume some of you were there, based on the response. And I had to leave early to go up to meet Kristen on a Sunday. And then I went right back to going to work. And the rest is history. It was a very quick meeting, and I think it turned out okay. Yeah. You knew each other work before you met, of course. Okay. And Kristen, there's a first question for you. I know you did a lot of different jobs before being an actress, right? And did you ever wanted to be an actress, or that's a shitty question, right? First of all, you're doing a very good job, Ben. Ben, everybody. I think when I was really, really young, I wanted to. I mean, I performed in front of the mirror and sang into a hairbrush and stuff like that. But yeah, I didn't get into it until much later in life. I'm 75. I'm 64. Thank you. Yeah, I got into it kind of late, but I think ultimately it was always in me, and I really wanted to do it. I just didn't know that I could, I guess. Yeah. I didn't do a lot of theater. No, I mean, I did like improv, sketch stuff for a few years, but that's about it. How are you doing tonight, Ben? Good. Is it okay? That way Chris. Sorry. Last week. Shut up. Just call me Wig the rest of the time. Criss Kristen Wiig. Yes. Okay. I heard you've been on stage since you're 10 years old, right? Yes. I have left a few times to go to sleep and eat. I did a lot of theater stuff, yes, growing up. Yeah, but the question wasn't finished. Sorry, Steve. You're welcome, Patrick. The question was it your will to be an actor like 10 years ago? Yeah, 10 years old. I'm very lucky in the sense that I always had a very specific goal ever since I was a kid, which as I got older I realized I was kind of in the minority because a lot of people, which is perfectly fine, I'm the rare sort of freakazoid that has always wanted to be one thing. It wasn't necessarily an actor per se. I always liked music as well, so I liked playing music, but I had a very distinct memory. I grew up in San Francisco, and a very sort of big figure in San Francisco was Robin Williams, because he lives there and his kids go to school there, and went to school with his kids. And Mrs. Doubtfire was shot there. So Robin Williams is a big presence there if you're familiar with Robin Williams. Obviously a great actor. Also the voice of a iconic Disney character, the genie from Aladdin. And I remember seeing Aladdin and looking around the audience, seeing how, and I wasn't this articulate when I was a child, but I remember very distinctly thinking, oh, this is so cool that all these strangers are friends for 2 hours, and that everyone's experiencing this communal, kind of cathartic experience via this genie. Well, hot damn, I want to be a genie. I found out that Robin Williams was an actor, so I was like, okay, I want to be an actor, and that was a very instant. And so ever since then, I've been like studying or training. So, yeah. Traduction. Oh, excuse me.
abrégé depuis le début. C'était donc la première question était de savoir s'ils se connaissaient déjà avant d'avoir fait ce film ensemble. Ce n'était pas le cas, ils se sont rencontrés pour la première fois lors de la première lecture du scénario. Darren, à ce moment-là, était à une convention d'Harry Potter et il avait dû partir tôt. C'était un dimanche, il avait dû partir tôt pour aller rencontrer Kristen et faire cette première lecture. Et comme ils partagent les mêmes valeurs éthiques un peu au niveau du travail, ils se sont tout de suite entendus, il y a une vraie alchimie au niveau du travail entre eux, donc ce qui a permis ce film. La question suivante était pour Kristen, de savoir si elle avait toujours voulu être une actrice. À vrai dire, elle est arrivée assez tard dans le monde du cinéma et du théâtre pour arriver à ce métier. Elle a commencé par le théâtre en faisant beaucoup d'improvisation, mais c'est que beaucoup plus tard qu'elle a eu cette vocation. Quant à Darren, lui par contre, il fait partie de ces gens qui ont toujours voulu, qui ont toujours su qu'ils voulaient faire quelque chose dans la vie. C'était pas forcément être acteur, ça pouvait être aussi... She's making all of this up. Notamment, un de ses souvenirs, c'est son admiration pour l'acteur Robin Williams, qui, à l'époque, vous le connaissez, enfin, en version originale en tout cas, joue la voix du génie dans le dessin animé Aladdin. Et il se souvient donc d'une expérience d'être allé voir le dessin animé et d'avoir trouvé le fait que pendant 2 heures, des gens puissent entrer en communion finalement et être tous ensemble à regarder et à apprécier un même film. Il a trouvé ça absolument génial. Il est ressorti de là en se disant « je veux être un génie dans la vie ». Ensuite, il s'est rendu compte que le génie, c'était la voix de Robin Williams, qui était un acteur. Et donc de là, il s'est dit « ah, finalement, je vais être un acteur ». Et depuis, il travaille et s'entraîne pour justement atteindre cet objectif. Bravo! Darren, you speak French, right? Not So you enough. could- Not enough. No. It's better in English. I wouldn't embarrass myself. People actually speak French here. That's true. If this was an American audience, I'd go, oh, it's so slow. But no, yeah, exactly. And I'll give them a non. Okay. But no, not English would be better if you don't mind if you'll indulge me. It's okay. Kristen, Yes. you're a woman, right? Can that just be the question? That's it? Thank you, Kristen. Thank you. Thanks, guys. No, the thing is, you are the funniest woman in the world, you know that. And how do you, what the? How do you do to be this powerful in this really ballsy Hollywood man world? Wait, what? Is that what you said? No, Hollywood is a really ballsy, you know. Yeah, like male Yeah, man of oriented. the place, you know, and you, Yeah. I mean, you are a powerful woman in industry, you know. Well, I'm not. No, but how do you manage to be like, as a woman, a producer, a writer, an actor, and voila. Oh my God. That's hard to answer. I don't know. I just. Do you understand my question? I do. Okay. I think I do. Well, I'll answer it and then you tell me. Yeah. I don't know. I feel like so many things I sort of, after, you guys don't get Saturday Night Live here, but she watches it. That was really my start, and after that I had more opportunities. Do you keep going? Okay. Had more opportunities, and I just really like all aspects of it. I like producing and having a part in what the movie ends up like, and acting, of course, and writing, and I don't know. I don't really know how I got here. Because there's plenty of men comedian in France and and when you're a woman, I think it's you have to have guts to work as you do. That was my question. Okay, thank you. Bon, la question, vous l'avez toutes compris, c'est Kristen peut être considérée comme sans doute la femme la plus drôle dans le business, dans le cinéma. Et donc, comment dans un monde comme celui d'Hollywood qui est surtout dominé par les hommes, comment une femme comme elle comment on arrive à s'imposer quand on est une femme.
Alors la réponse, elle ne la connaît pas forcément, mais donc Kristen a débuté dans Saturday Night Live, que donc certains connaissent, et de là, d'autres opportunités sont arrivées au fur et à mesure de travail, et elle aime en fait tout ce qui touche à la production, donc savoir pouvoir être impliquée sur toute la durée de la production d'un film, bien sûr être actrice, écrire aussi, donc elle aime toucher à tout. Chris. I know why you're such why she's done so well. It's because she's an amazing actress and an amazing worker. She's being humble. She's an executive producer on the film, and it's she's funnier than most men, and also has an extraordinary attention to execution and detail, and knows when to say no and how to say yes. And that lends itself into a lot of things, both in the business world and as being, as literally swimming upstream as a female, star in a man's world of comedy. So I think all those skills are very obvious to why you are who you are. It just makes perfect sense to me. So anyway, I don't know if you want to translate. Donc juste pour rajouter à ça et pour répondre à la question à la place de Kristen, c'est une femme extraordinaire puisque elle omet de mentionner qu'elle est quand même productrice exécutive. Elle est productrice exécutive donc sur le film que vous venez de voir sur Imogene. Et je considère que c'est une femme qui est parfois bien plus drôle que certains hommes dans le monde de la comédie. Elle sait exactement quand est-ce qu'il faut dire non parfois, quand est-ce qu'il faut dire oui. Et donc je pense qu'elle a une personnalité qui est très importante et qui lui permet justement de savoir s'imposer en tant que femme dans le monde de la comédie qui est tellement dominé par les hommes aujourd'hui. And Darren, how was it to work with such actors like Kristen and Annette Bening and Matt Dillon? It was. Was it your first non-feature? Yes, I mean I had done films of no consequence in college or what have you, but this is this is certainly the first big feature film where I got to be alongside people that were household names for me. Christopher Fitzgerald, who's a big Broadway actor, Annette and Matt obviously, and then Kristen. People who I greatly admired and knew their body of work. So for me, that was just a big fanboy experience, and I basically took notes the entire time. I was exhausted. I was flying back and forth every day, and anytime Matt Dillon and Annette Bening had a scene, I would probably be taking a nap in my trailer because there's a lot of waiting, but I'd have to wake myself up and be like, shit, if you told me that Matt Dillon and Annette Bening were doing a scene and I had full access to sit next to them and check it out, when I was in school, I would have freaked out. So I kind of applied that enthusiasm to, and I would just show up and I would just be a big goober and just hang around on set all day. And I think Annette thought I was tweeting, but I was actually just writing everything she said down because she said a lot of things that were very interesting. So it was like a master class. I went to acting and performing as I attacked at a very academic level. So this was like a master's course. The best actors tend to bring out the best in other people, and so I basically just had to stand there and let them make me look good. Donc la question était, pour vous, Darren, qu'est-ce que ça vous a fait de travailler avec des acteurs comme Kristen Wiig ou Annette Bening ou Matt Dillon, puisque c'était, si je ne me trompe pas, votre premier film long métrage. Donc c'est en effet ma première expérience sur un long métrage, et en plus c'était l'occasion de tourner un film avec des acteurs que j'admirais depuis mon salon avant, des personnes comme Criss Fitzgerald, Kristen, Annette et Matt Dillon. Et en fait, pendant tout le tournage, j'ai pris des notes pour apprendre de ces grands acteurs. Parfois, quand, par exemple, Annette et Matt avaient une scène ensemble, c'était plutôt l'heure où je pouvais me reposer normalement pour la sieste, et j'étais obligée de me secouer, de me forcer, de me dire, voilà, si quand j'étais étudiant, on m'avait dit que j'aurais l'opportunité de voir ces deux grands acteurs travailler ensemble, je me serais jetée sur cette occasion. Donc j'allais souvent sur le plateau du coup pour les observer, pour regarder comment ils travaillaient. Je crois qu'Annette d'ailleurs était convaincue que je tweetais tout le temps, mais en fait je prenais des notes sur sa façon de travailler. Donc cette expérience sur le tournage, c'était pour moi comme une masterclass, c'était vraiment une façon d'apprendre, et je pense que les meilleurs acteurs arrivent à faire ressortir le meilleur chez d'autres acteurs,
Et donc en fait tout ce que j'avais à faire c'était me pointer, être sur le tournage et les laisser faire que je sois le meilleur de moi-même. Kristen, you well known in video for Bridesmaids. Tout le monde l'a vu? Oui, mes meilleurs amis en français, en le français. It's not called Bridesmaids. No. You wrote it, and I've read that you waited like 4 years before shooting it, and that was the end of my question actually. I have an intro. The intro was like, in France, in this time, it's quite hard to make movies because of the crisis, you know, and real movies. It's kind of hard today to make movies. And what was it that hard for you to shoot the movie? We started writing it, and it kind of went through a lot of processes of rewriting. Is this going to happen? Is it not going to happen? Maybe similar to here. At one point, I wasn't going to go, and then we heard, "Wait, what are you doing with that script?" So it just kind of, it took a long time, but I'm kind of glad it worked out that way. It just goes to show that you have to be patient, and things really do happen for a reason. I know that people say that, but it's really true, because we ended up getting the cast that we got, and because of all the rewrites we had to do, we ended up with better scenes, and movies take a long time. And sometimes they go away, and they never come back. Sometimes they come back, you know. Yeah. And can you do anything you want to do, like this time? I wish. No, I mean, I'd like to direct someday, and I'm writing something else, but I don't know the answer to that question. I don't know. Donc vous avez écrit donc le film, vous étiez scénariste sur le film Les Meilleurs Amis, et si mes informations sont bonnes, il vous a fallu 4 ans pour arriver à faire ce film et à pouvoir le tourner. Donc est-ce que pour vous ça a été difficile, une expérience difficile d'arriver à faire ce film, puisqu'en France aujourd'hui il est assez difficile avec la crise notamment de réaliser des films. Donc en effet quand elle a commencé à écrire le film, ça a été le début d'un long procédé de réécriture de scénario, de savoir est-ce qu'on arriverait à faire ce film, est-ce qu'on n'arriverait pas, c'était des hauts et des bas, et donc ça a pris énormément de temps en effet pour qu'il voit le jour. Et finalement, j'en suis pas mécontente, puisque ça montre bien qu'il faut être patient et que les choses arrivent pour une raison, et que grâce au temps qui a pu passer, on a pu avoir les acteurs que l'on voulait pour ce film, on a pu écrire de meilleures scènes pour le film, donc c'est un film qui a en effet pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. On va passer aux questions dans la salle. On fera pas tout le monde tout de suite, mais And go. Well, I really like to go. My favorite scene probably was watching Darren sing the Backstreet Boys. I don't have any lines to memorize. I just sat and watched him. And I think that was your first. That was my first day. First day. That was my first day. We literally just met, and I said, "Okay, I'm gonna have to be a Backstreet Boy for you now." Yeah, that was a very strange day. That was the first thing I had to do, and I had learned that the day before. After, you know what's really strange is on Glee, I had just done. It's Not Unusual. There was a number at the beginning of the 3rd season. I had flown in after doing that for about 15 hours, only to put eyeliner on and be a Backstreet Boy. You had the eyeliner on. Yeah, I already had the eyeliner on. Just keep it. No, that was yours. Should we pass it up, or should I say my favorite? My favorite was there's a few. I liked all the moments that held the guest stars that I'm a big fan of, like when Cynthia Nixon. I don't know if you know who these actresses and actors are. Andrea Martin shows up in this movie, who's a comedy legend in North America, I should say, which just won a Tony actually, which is crazy. Julia Stiles shows up. Bob Balaban shows up. These are a lot of great comedy
icons that I got to kind of hobnob with, which was great. But my favorite scene is the last scene when we're all popping champagne because I got to in the middle of the we went crazy. Late at night and we lost our minds. And it was after we had finished the movie. It was the first time we had seen each other in maybe a few months, if not more than that. It was actually a long time. We got to fly back to New York and put back on the characters that we had left a while ago and just pop champagne in a limousine. I mean, that's pretty fun. So that was my favorite. La veille, et qu'il a dû donc réaliser pour son premier jour sur le plateau. Pour Darren, ses scènes préférées, c'était notamment à chaque fois qu'il y avait des guest stars, des invités sur le plateau, donc des grandes icônes de la comédie américaine, nord-américaine, comme Cynthia Nixon et Julia Stiles. Et en plus de ça, la dernière scène du film, lorsqu'ils sont en train de tranquillement siroter un peu de champagne, puisque c'était une scène un peu spéciale pour eux aussi à avoir tourné, puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis des mois, et donc ils sont retournés à New York, ils se sont remis dans leur personnage, ils ont retrouvé leur personnage pour pouvoir profiter d'une bouteille de champagne, donc c'est toujours très agréable. Encore en 5 questions, on a dit. C'est pas moi qui choisis. Hi, question for Darren. So I was wondering, it's a very important question. How does it feel to wear eyeliner? What does it feel like to wear eyeliner? Yeah. I don't know, I could ask you guys the same question. I don't know. You put it on and it makes your eyes look real pretty. That's about it. That's what it does. So it makes you feel pretty. Which is English for pretty. Donc la question était de savoir ce que ça fait de porter de l'eyeliner. C'est une question qui pourrait retourner au public, notamment aux filles. En gros, l'eyeliner, on sait tout, hein, ça fait ressortir les yeux et ça fait se sentir très belle ou très beau pour un artiste. It's like pretty. Belle. You sound pretty. Hi. I have a question for both of you. I was wondering if there was any improvisation in the movie that you can tell us about. The entire movie. Start to finish. I'm trying to remember. I feel like we shot this movie 8 years ago. I don't remember. We have a lot of actors who have a lot of improvisational background, which isn't to say that every scene was improvised, because there's obviously a script, but there was definitely a lot of wiggle room to be a little different than was on the page. There's definitely some things that I think if people, my friends who know me will go, oh, you're just being Darren and that, and there's some other places where I think Christopher Fitzgerald, or Matt Dillon actually, you know what, there's an answer to this question. Matt Dillon did a lot of improvising. There's a scene where we're sitting in the living room where he's in his rubber lightning preventative suit, and what you see on camera is maybe about a fourth of the rambling that Matt Dillon just did. I think I have a dirty secret. I actually recorded this because I looked at Chris and I was like, he's just gonna keep going. So I just pressed record on my iPhone. I don't know where it is. It's like a 7-minute rant of Matt Dillon just saying the most bizarre, wacky stuff about going to Africa, dying, resurrecting himself, and the power of flight. Have fun translating this. And, he just like went off. So that was probably the most purely improvisational thing. But other than that, I think most of us stuck to the script and did what we could within that. Kristen? Well, yeah, I second that. And Michelle Morgan wrote an amazing script, which is who's in the movie? She plays George. Is it Georgia? My friend. At the very posh party in the beginning of the movie, but she wrote an amazing script, which is the reason we all said yes. So kudos to her. Thank you. La question était de savoir s'il y avait eu beaucoup d'improvisation sur le plateau. Il
les acteurs qui étaient présents sur ce plateau, qui ont pris part à ce tournage, sont des acteurs qui avaient un passé d'improvisation déjà, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ont tous improvisé toute leur scène, mais c'était certainement quelque chose qu'ils savaient faire, et donc sur certaines scènes, il est fort possible qu'ils aient pris quelques libertés par rapport au scénario qui leur était proposé. Notamment l'acteur Matt Dillon qui lui a fait énormément d'improvisation. Si vous vous souvenez de la scène lorsqu'il est dans le salon et qu'il porte son costume pour se protéger du tonnerre et des éclairs, ce qu'on voit à l'écran, c'est un quart de tout le discours qu'il a pu faire au moment où il a tourné cette scène. D'ailleurs, j'ai enregistré son discours un peu fou. Il y a sans doute 7 minutes de discours de Matt Dillon sur mon iPhone quelque part, où il raconte les histoires les plus improbables sur le fait d'être allé en Afrique, d'être mort, d'être revenu à la vie, plein de choses complètement folles. Donc lui, oui, il a carrément fait beaucoup d'improvisation, mais sinon pour les autres, la plupart d'entre nous avons été fidèles au scénario. Il faut dire ce que Kristen a rajouté, que Michelle Morgan a écrit un très beau scénario, un scénario de grande qualité qui forcément que les acteurs ont préféré y être fidèles. Hi. Hi. Hi, Darren. Hi, Chris. I'm Kristen. Sorry. Darren Criss. I remember that. Just before starting, I just want to tell Darren something. My friend Vincent, who's right here, just loves you. He tells about you all the time. Cool. But thanks for keeping your end of the deal, Vincent. yeah, I know. That was not my question. So, Kristen, you mentioned the Backstreet Boys before. I was wondering if both of you could show us some moves. We actually did that exact. I sat in the chair and I sang it, and actually so did Kristen. We did that exact thing, and then through the power of post-production and CGI and computer graphics, they actually put together what you saw before you. Because I can't actually dance, it just goes. And they fix it. I hope that was to your liking, Vincent. Oh, wait, you have to sing. Otherwise they're not going to get it. Non, je traduirai juste le petit commentaire à la fin, que en fait ce que vous venez de voir, leur performance là sur les chaises, c'est en fait ce qu'ils ont fait pour le tournage, et ensuite grâce aux effets spéciaux, grâce à tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs aujourd'hui, ça a donné le résultat que vous avez vu à l'écran, mais en fait en vrai ils n'ont fait que cette petite danse sur les chaises parce qu'en fait Darren Criss ne sait absolument pas danser en vrai. Very expensive. It's very expensive to do that. Hello. So first, I just really want to thank Eurozoom and the Champs-Élysées Festival for organizing all of this. Because it's a dream coming true for all of the fans. So thank you. Yes. Thanks a lot. So, my question is for both of you, and I just wanted to know what is it like to present your movie in a foreign country, like not in America? We're in a foreign country. We got on a plane, we took a pill, and it's amazing. I love Paris. I couldn't be happier to share this film with you guys before it opens, you know, in the States. And thanks to the festival for having us. Yes. We feel really honored that you guys, like I said before, embraced the film. And We shot this movie 2 years ago, and typically independent films have to go through a very long process to get to screens like this and to be played before you guys. But thanks to Eurozone and this festival, this festival isn't really about the competition. You know, where you have things like Venice or film festivals you may have heard of, where it's about trying to get your movie bought and distributed, where this is more about a celebration of film, and particularly, I guess, American indie film. So
we have a lot to be thankful for to be here. The cool thing about that is that those more competitive, maybe pretentious film festivals, the people that go are people who are there to buy and sell and make business happen. And it does not have the amount of fans that we have today, that they're not waiting outside in the morning to be here and to be so supportive. So to be met with that kind of reception is quite rare, and is a privilege for both of us, because we are outside of our home territory, and to see that there are people like you guys is a treat. So I don't know if it has anything to do with being overseas, but it certainly has everything to do with this particular festival and with this particular audience. So thank you. Donc la question était de savoir quel effet ça vous fait de présenter votre film à l'étranger et comment vous faites. Donc la réponse de Kristen, à part le fait évident qu'ils ont pris l'avion et qu'ils sont arrivés donc, à Paris quelques heures plus tard, j'aime énormément Paris et c'est un plaisir d'être ici, de pouvoir vous présenter notre film avant sa sortie aux États-Unis. Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter ce film et qu'il vous ait plu, donc merci beaucoup. Et la réponse de Darren. Le film a été tourné... Le film a été tourné il y a 2 ans, terminé il y a 2 ans, et normalement c'est un long processus pour arriver à les faire arriver sur le grand écran et pour les montrer au public. Donc grâce à ce festival, grâce à des festivals comme celui-là, on peut partager notre film le plus vite possible avec le public, et particulièrement un festival comme le Film Festival des Champs-Élysées, parce que c'est un festival qui justement met à l'honneur les films indépendants américains, et qui est très différent d'autres festivals que vous devez connaître, qui sont plutôt dans l'esprit de compétition, comme le Festival de Venise ou de Cannes. Et ces festivals, quand on présente nos films là-bas, on n'a pas ce côté... on ne voit pas forcément les fans qui viennent en masse comme ça pour soutenir un film, qui sont là depuis ce matin très tôt pour accueillir et pour voir ce film. Donc c'est un privilège pour nous que d'être ici et de présenter notre film aux États-Unis. Donc je ne sais pas si c'est forcément le fait que ce soit à l'étranger, mais en tout cas grâce à ce festival, on a pu partager ce film avec vous, et merci beaucoup. Merci beaucoup, et on peut les applaudir encore d'être